Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishakare Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Pyadvaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 18, texts 1 to 3. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от 4-та песен на Шримад Бхагаватам, 18 глава, от 1 до 3 стих. Превод и пояснения от него божествено Вачана на Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. So we will chant and have purport for text 3, so I will read 1 and 2. Maitreya uvacha itang pritum abhishtuya rusha praspuritadaram punar ahavanir bhita samstavyatmanam atmana. The great saint Maitreya continued to address Vidura. My dear Vidura, at that time, after the planet Earth finished her prayers, King Prithu was still not pacified and his lips trembled in great anger. Although the planet Earth was frightened, she made up her mind and began to speak as follows in order to convince the king. Текст 1. Великият светец Майтрея продължи своя разказ. Скъпи Видура, когато планетата Земя свърши с молитвите си, цар Приту още не беше успокоил и устните му трепереха от страшен гняв. Въпреки че бе много оплашена, Земята превъзмогна страха си и заговори отново, за да предума царя. Text 2. Saniyachcha vibho manyum nibodha shravitam chame sarvatak saram adate yatha madhu karo buddha. My dear Lord, please pacify your anger completely and hear patiently whatever I submit before you. Please turn your kind attention to this. I may be very poor, but a learned man takes the essence of knowledge from all places, just as a bumblebee collects honey from each and every flower. Текст 2. О Господи, моля Те, усмири своя гняв и търпеливо изслушай това, което ще кажа. Моля Те, не пренебрегвай думите ми. Аз може да съм бедна и жалка, но мъдрият човек е способен да извлече знание от всякъде, както пчелата събира мед от всяко цветче. Text 3. Asmiloke tava mushmin munibis tattva darshibihi drishta yoga prayuktascha pumsam shreya prasidhaye Asmiloke tava mushmin munibhis tattva darshibihi drishta yoga prayuktascha pumsam shreya prasidhaye Asmiloke tava mushmin munibhis tattva darshibihi drishta yoga prayuktascha
Pungsam Shreya Prasidhaye. Pungsam Shreya Prasidhaye. Asmin. Asmin. In this. В този. Loke. Loke. Duration of life. Живот. Живот. Atava. Or. Или. Amushmin. Амушмин. In the next life. В следващия живот. Munibihi. Munibihi. By the great sages. От великите мъдреци. Tattva. Татва. The truth. Истина. Darshibihi. Даршиби. By those who have seen it. От тези, които са я видели. Drishta. Prescribed. Предписани. Yoga. Йога. Methods. Процеси. Prayukta. Applied. Приложени. Cha. Cha. Also. Също. Pungsam. Of the people in general. Многотонените хора. Shreyaha. Benefit. На благоденствие. Prasidhaye. Прасидае. In the matter of obtaining. Водещи до постигането. Translation: to benefit all human society, not only in this life, but in the next, the great seers and sages have prescribed various methods conducive to the prosperity of the people in general. Загрижени за благото на човечеството, не само сега, но и в следващия живот, великите мъдреци и пророци са предписали различни процеси, чрез които хората да могат да се осигурят благоденствие. Report. Vedic civilization takes advantage of the perfect knowledge presented in the Vedas and presented by great sages and brahmanas for the benefit of human society. Пояснение. Ведическата цивилизация се основава на съвършеното знание, изложено във Ведите и предавано от велики мъдреци и брамани в името на човешкото благо. Vedic injunctions are known as Shruti, and the additional supplementary presentations of these principles as given by the great sages are known as Smriti. Наставленията на Ведите се наричат Шрути, а обясненията към тях, дело на великите мъдреци, се наричат Смрити. They follow the principles of Vedic instruction. Коментарите на мъдреците са в пълно съответствие с ведическите принципи. Human society should take advantage of the instructions from both Shruti and Smriti. Хората трябва да следват наставленията както на Шрути, така и на Смрити. If one wants to advance in spiritual life, he must take these instructions and follow the principles. Който иска да напредне духовно, трябва да приеме наставленията и принципите на писанията и да ги следва. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami says that if one poses himself as advanced in spiritual life, but does not refer to the Shrutis and Smritis, he's simply a disturbance in society. В Бхакти-йога Синду, Шрила Рупа Госвами казва, че човек, който си мисли за велик трансценденталист, но не се съобразява с препоръките на Шрути и Смрити, предизвиква само смут в обществото. One should follow the principles laid down in Shrutis and Smritis not only in one's spiritual life, but in material life as well. Човек трябва да следва принципите, изложени в Шрути и Смрити, не само в духовния си живот, но и в своето материално съществуване. As far as human society is concerned, it should follow the Manu Smriti as well, for these laws are given by Manu, the father of mankind. А обществото като цяло трябва да следва и Ману Смрити, тъй като този сборник съдържа законите, които са дадени лично от Ману, бащата на човешкия род. In the Manu Smriti, it is stated that a woman should not be given independence, but should be given protection by her father, husband, and elderly sons. В Ману Смрити е казано, че жената никога не бива да бъде оставена независима.
От началото тя трябва да е под покровителството на своя баща, по-късно на съпруга си, а в старостта си трябва да е под грижите на своите възрастни синове. In all circumstances, a woman should remain dependent upon some guardian. През целия си живот жената трябва да се намира под нечия опека. Presently, women are given full independence like men, but actually we can see that such independent women are not happier than those women who are placed under guardians. Съвременните жени не са независими като мъжете. Но всеки може да види, че тези жени, макар и еманципирани, не са по-щастливи от жените, които са по закрилата на семействата си. If people follow the injunctions given by the great sages, Shrutis and Smritis, they can actually be happy in both this life and the next. Ако следват наставленията на Шрути, Смрити и на великите мъдреци, хората ще могат да бъдат щастливи не само в този, но и в следващия си живот. Unfortunately, rascals are manufacturing so many ways and means to be happy. За съжаление, мошеници и негодници провъзгласяват какви ли не начини и средства човек да стане щастлив. Everyone is inventing so many methods. Всеки си измисля собствен път. Consequently, human society has lost the standard ways of life, both materially and spiritually, and as a result, people are bewildered and there's no peace or happiness in the world. Всеки си измисля собствен път, към който да стане щастлив. Така истинските духовни и материални ценности се изгубват и хората объркани не могат да намерят нито мир, нито щастие в този свят. Although they are trying to solve the problems of human society in the United Nations, they are still baffled. В опита си да разрешат проблемите, които стоят пред човечеството, пред човешкото общество, те създадаха Организацията на Обединените нации. Но и тя се оказа безсилна да им помогне. Because they do not follow the liberated instructions of the Vedas, they are unhappy. Хората са нещастни, защото не следват наставлението на ведите, които могат да им донесат освобождение. The two significant words used in this verse are asmin and amushmin. Asmin means in this life and amushmin means in the next life. В тази строфа особено важни са думите асмин и амушмин. Асмин значи в този живот, а амушмин в следващия. Unfortunately, in this age, even exalted professors and learned men believe that there is no next life and that everything is finished in this life. За съжаление, в наше време, дори маститите професори и учени не вярват в живота след смъртта и твърдят, че със смъртта на тялото всичко свършва. Since they are rascals and fools, what advice can they give? Нима човек може да очаква добър съвет от такива глупаци и негодници. And still they are passing as learned scholars and professors. И въпреки всичко, те минават за велики учени и професори. In this verse, the word amushmin is very explicit. Думата амушмин в тази строфа е достатъчно красноречива. It is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will have a profitable next life. Човек трябва така да живее, че да се осигури достойно съществуване в следващия живот. Just as a boy is educated in order to become happy later, one should be educated in this life in order to attain an eternal and prosperous life after death. Както ученикът или студентът полага труд над учебниците, за да може по-късно да живее щастливо, така в този си живот човек трябва да придобие знание, за да постигне вечно и щастливо съществуване след смъртта си. It is therefore essential that people follow what is given in the Shrutis and Smritis to make sure that the human mission is successful. И така хората трябва да следват наставлението на Шрути и Смрити, защото само по този начин могат да постигнат целта на човешкия живот.
life has a mission. И така човешкият живот си има мисия. And people generally don't know what is the mission of life. В повечето случаи хората изобщо не знаят каква е целта на живота. Nate vidu svartagatim. Vishnu, Prahlad Maharaj says that people don't know that the real mission is to connect to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Хората не знаят, че истинската цел е да се свържат с върховното божествено личност Вишну. Svarta, that's the real interest. Това е тяхният истински интерес. But if you ask anybody on the street, what is your interest in life? Но ако попиташ който да е на улицата, какви са ти интересите в живота? От какво се интересува? What answers will you get? Какъв отговор ще получим? To make a lot of money, right? That's the first thing. Много пари, това е първото нещо. Yes, and then with the money you can do a lot of things. След това с тези пари ще можеш да направиш толкова много неща. You can buy practically anything depending on the amount you have. В зависимост от количеството, което имаш, на практика можеш да си купиш всичко. Sometimes you have so much money you don't even know how to spend it. It's very difficult. It becomes a problem. Понякога има толкова много пари, че не могат да ги не знаят как да ги изхарчат и това им създава много голям проблем. Yeah? Then you give in charity because what you're going to do with all the money? Тогава почваш да даваш благотворително. Защо? Защото какво ще направиш с толкова много пари? You have $80,000 million. That's 80 billion. 80 хиляди милиона долара, което са 80 милиарда. Yeah, it's like some of these big entrepreneurs, Amazon's chief executive officer and others, that $80 billion means 80,000 million. How are you going to spend it? Някои от тези шефове в Амазон, те имат 80 хиляди милиона долара, което е 80 милиарда долара. Как ще ги похарчиш всички тези пари? Maybe 10,000 already more since the last time we saw the figure, so that every day it's going to be a few million more. Every hour practically. Вече може би от последната статистика той вече има 10 хиляди милиона повече, защото на практика всеки час милиони долари печели. But are you happy? Ти наистина ли си щастлив? Well, they will maybe say, yeah. Те ще кажат, може би, да, щастлив съм, да. And then when midlife crisis comes, и когато дойде кризата на and old age arrives, и когато изгрее или се появи старостта, and happiness decreases, тогава щастието намаля. You become full of anxiety. Почваш да се изпълваш с притеснение. And then you spend millions and billions of dollars to fund some research in Silicon Valley. След това започваш да инвестираш милиони и милиарди долари в силиконови планини. Silicon Valley, that's where the tech companies are. Amazon, Google, Apple is some Cupertino, but it's California. Anyway, they are investing, all these people who have a lot of money, in some research company to find out how to conquer or avoid old age and death. И те дават милиони и милиарди на различни компании, за да правят изследвания как да победим старостта и смъртта. Yeah, they're still hoping. Все още се надяват. Because we are very intelligent. We'll find the cure. Ще намерим лекарство. We may not find the cure for coronavirus, but for old age and death, not for disease, but for old age and death,
maybe someday we'll find the cure. За коронавирус може да не се намери лекарство, но за старостта и за смъртта сме сигурни, че един ден това ще го открием. Yeah, like for HIV, there's no cure, really. They're trying since 40 years. Както за спина няма лекарство. Опитват се вече 40 години. Anyway, so they found something that gives hope. Намерили са нещо, което дава някаква надежда. You exchange your blood with the blood of a young person, and your old age is getting slower. That's what they think. Смениш си кръвта с кръвта на млад човек и тогава те наблюдават, че старостта започва, тя не се проявява толкова бързо. They do this actually. It's a big business. Huh? Голям бизнес. Yeah, young people go and give their blood, one like blood donation, you get money for it. And then the old guy, you inject, a few liters of young blood and enjoy life. Правят такъв бизнес, млади хора даряват кръв, плащат им добре и след това стареца сменя няколко литра и се чувства много добре. So this is definitely not the way. Това определено не е начинът. Because as it says here, and that's the important point Prabhupada makes, there's two words, asmin and amushmin. Защото Прабхупада обяснява, че тук има две думи, асмин и амушмин. So asmin is in this life. Okay, you make all kinds of arrangements to be happy in this life. But even that doesn't work normally. Асмин означава да направиш толкова много аранжменти, за да си щастлив в този живот. Но в повече случаи дори това не работи. Like it says, United Nations, they are meeting since after World War II, practically speaking. And they're trying to solve the problems of human society, and they are still baffled. Както тук Прабхупада обяснява за Обединените нации, те се събират практика след Втората световна война, постоянно се събират, обсъждат и въпреки това се провалят да разрешат проблемите в обществото. So actually, in the material world, as long as we have a material body, you can't solve the problems of life. Всъщност, в материалния свят, докато имаш материално тяло, няма как да разрешиш проблемите на живота. Krishna points out what these are. It's not that you don't have a job or that your, husband or wife left you. That's not the problem. Проблемите в живота, те не са, примерно, че нямаш работа или че съпругата или съпругата сте изоставили. Не, това не е проблема на живота. No, it's Janma Mrityu Jara Vyadi, birth, death, old age and disease. These are the real problems and they are not solvable. Истинските проблеми са раждане, смърт, старост и болести. Това са истинските проблеми и те нямат разрешаване. So therefore, actually, as it is pointed out here, the focus will be what is the mission to prepare for the next life. И тук се споменава, че истинската мисия трябва да е човек да се подготви за следващия живот. Of course, even in this life, you have to mold it in such a way that, how you can say, surpass material consciousness, but that will prepare you for your next life. Understand? Разбира се, още в този живот ти трябва да се пробориш с това или да го прескочиш това материално съзнание и това ще ти е подготовката за следващия живот. So, concerning this life, it means you make the best use of a bad bargain. Това означава да направиш най-добрата сделка, да спечелиш вече от изключената лоша сделка. That you can't live forever in the material body. Няма как да живееш завинаги в материално тяло. You may spend all your money in some company in Silicon Valley to find out how to do this. They will never be successful. Можеш да изхарчиш всичките си пари за компания в Силиконовата долина, но това няма да ти помогне. So instead of trying to prolong
the life in this body as much as possible till the... No, you have to prepare for the next life. Вместо да се опитваш да удължиш живота в това тяло, колкото може повече, по-добре се подготви за следващия си живот. So therefore, Prabhupada says here, just as, a boy is educated in order to become happy later. Ще Прабхупада за това казва, както момчето то се образова, за да може да бъде по-щастливо по-късно. One should be educated in this life in order to attain an eternal and prosperous life after death, in the next life. По този начин човек трябва да постигне знание, как така такова знание, с което в следващия живот той да живее щастливо. So, but people don't know. Но хората това не го знаят. Not only ordinary people don't know, even so-called scholars and professors don't know. Не само обикновените хора не го знаят това, но така наречените учени и професори, дори и те не го знаят това. Just, is this Mahamantra Chara? Is it? No, you have to put it on above the waistline. It's the problem. Anyway, my advice is never to use these. Or even T-shirts where Krishna is on or Maha Mantra is on, because whatever you do, you will cannot avoid to commit some offense. Това е моята препоръка на Харинам Чадари и също дори такива фанелки, на които е Кришна. Няма по-добре не ги използвайте. Защо? Защото каквото и да направиш, няма как да избегнеш да не направиш някакво оскърбление. So therefore the best is to hang it on the wall behind the altar or somewhere where, it's not coming in touch with the floor or your feet or whatever, or you put it into the wash, or there's so many ways because it's Krishna's name, so it's not different, but понеже това е името на Кришна и не трябва да се слага на пода, нито под кръста, нито където сядаш и не можеш да го сложиш с другите неща заедно да го переш. Затова обикновено това може да се сложи като фон зад ултара. So these rascals, these fools and rascals, the professors and scholars, Prabhupada refers to Professor Kotovsky. И тези негодници, професори, Шрила Прабхупада много често дава примера с професор Котовски. He many times refers to this experience because he was really surprised. Той много пъти така говори за опита си с него, защото той е бил наистина много изненадан. Yeah, 1971, first and only visit to Moscow on the way to Europe. 1971 първата визита на Шрила Прабхупада и единствено в Москва, по пътя към Европа. Invitation from Professor Kotovsky, Indology professor at the university in Moscow. Покана от професор Котовски, професор по индология в университета в Москва. And the famous professor said, Swamiji, after this body is finished, everything is finished. И известният цитат е Свамиджи, след като тялото е свършено, живота свършва. So they have no idea of the next life. Therefore, all the attention and endeavor goes how to make this life as happy as possible, as perfect as possible, and avoid suffering as much as possible like that. Това е. Един живот се живее и след това всичко свършва. Затова направи живота, който живееш в момента, колкото се може по-удобен, по-щастлив и така нататък. Of course, that's a natural tendency. Everybody tries to be as happy as possible to avoid suffering as much as possible. We don't say you shouldn't do that. Всъщност това е естествено и всеки един се опитва да направи живота си колкото може по-щастлив и по-добър. Ние не казваме, че човек не трябва да се опитва да направи това. But one should be realistic and understand that whatever you try, ultimately suffering is unavoidable. You can try to reduce it, but you cannot eliminate.
Но човек трябва да разбере, че в този свят страданието е неизбежно. Разбира се, човек може малко да го намали, но в крайна сметка напълно да го премахне е невъзможно. So therefore, as the verse says, we can read this again, to benefit human society, not only in this life, but in the next, the great seers and sages have prescribed various methods conducive to the prosperity of the people in general. Загрижени за благото на човечеството, не само сега, но и в следващия живот, велики мъдреци и пророци са предписали различни процеси, чрез които хората могат да си осигурят благоденствие. So, in the Sanskrit, this is expressed in Pungsam Shreya Prasidhaye, the benefit for the people. Shreya is benefit. Думите, използвани на санскрит, са Пумсам Шрея Прасидяте. Пумсам означава за обикновените хора, а пък Шрея – благоденствие. So, we have Shreya and Preya. Имаме Шрея и Прея. So, Shreya is a benefit, long-term benefit. Шрея е, те получават полза, която ще е дългосрочна. And Preya is immediate benefit. А пък Прея е веднага някаква полза, която ще получиш веднага. Like in connection to that person who is being educated. Children go to school and later to high school and university to become educated. Както примерът, който се дава във връзка с децата, които отиват да бъдат изучават учебници, за да могат да се образоват. And generally, small children especially have no interest in going to school whatsoever. В повечето случаи, особено малките деца, изобщо не искат да ходят на училище, каквото и да става. If you give them the option, you can play or you can go to school. Ако им дадеш възможност да избират, искаш да си играеш или да отидеш на училище. What will they choose? Practically 100%. Maybe 99.9, there may be one extraordinary from past life, even like 5 years old. I want to go to school. Playing is useless. Doesn't happen, except from Parikshit Maharaj. На практика на 100% от децата всички биха предпочели да си играят. И никой няма да иска да ходи да учи. Може би 99,9% от децата ще искат да си играят и може да се намери едно дете, което да желае да ходи на училище. So, playing is prayers, immediate benefit. You enjoy. Да си играеш, това е прея. Прея, това означава да се наслаждаваш. Веднага получаваш някакво наслаждение. To go to school and get education, that's shreyas, but it's suffering. Да отидеш на училище и да се образоваш, това е шрея, но е свързано с някакво страдание. When sometimes school finishes early because it's summertime, it becomes too hot. Everybody's in ecstasy, and now we can go to the beach, you know. Finally. Някой път толкова горещо лятото, че учениците приключват училището малко по-рано. И тогава всички са в екстаз и казват, сега ще е много хубаво, отиваме на плажа. And then later also, then it's voluntarily, one may go to university, or one may feel obliged by the family, and then it depends, how do you deal with this? Later it's voluntarily if you go to university, you're not forced to. По-късно, вече когато по-одраснеш, тогава разбираш значението и отиваш в университет и не се налага да бъдеш принуден. Отиваш доброволно. Or you may feel obliged by the family. Или може пък да се чувстваш задължен заради семейството. And then also you don't really like it.
И тогава отиваш, обаче пак не го харесваш толкова много. It depends. You may spend more life in the disco than studying the books. Yes. Зависи от случая. Може има случаи, които прекарват повече време в дискотеката, отколкото да четат книгите. Then when exams come, you may fail. И после, като дойде изпита, може и да се провалиш. Yes. Going to disco is prayers, immediate benefit. Да ходиш на дискотека е преяс. Веднага получаваш някаква благо. But passing the exam is shreyas, because then later on you can get a good job Но that pays more money. да си вземеш изпита, това е шреяс. Защо? Защото като си получиш дипломата, ще получиш добра работа и ще ти плащат повече пари. So it should be clear this difference. So therefore, what the sages recommend is methods for shreya. Мисля, че това е ясно. И мъдреците, това, което препоръчват, е метода шрея. Prabhupada therefore said we should take advantage of this, of these principles that are described in Shruti and Smriti. И това Шрила Прабхупада казва, ние трябва да се възползваме от съветите, дадени в Шрути и в Смрити. These are shastras, the revealed scriptures. Това са шастра или разкрити писания. Or you could say like a manual. When you get a machine, you normally get a manual how to operate it. Можем също да ги наречем, че те са като ръководство. Да кажем, че някаква машина си купиш, а с нея идва ръководството как може да използваш тази машина. So, Shruti and Smriti, the Shastra, is a manual how to operate human life. Шрути и Смрити, това е шастра, с която се показва като ръководство как човешкият живот, как да си живеем човешката форма на живот. This is compiled by the Munibi Tattvadarshibhi, sages who know the truth, who have seen the truth. Тези неща, те са записани от Муниби Таttvadarshibhi. Такива мъдреци, светци, които познават истината, са видяли истината. But it's up to us. It's also voluntary. You can accept and you may not accept. Но това също зависи от нас. Можеш да приемеш тези неща, но може и да не ги приемеш. And Krishna knows that, so he talks about it in Bhagavad Gita. Кришна знае за това и той говори за това в Бхагавад Гита. And he says, Yakshastra Vidi Utsrija, those who say, I don't care, all these rules and how to do this or how to do that, I don't like that. Кришна знае това и той описва човека, който казва, това трябва да го правя, хич не ми харесва, другото пък много ми харесва, правя си го, не искам да правя тия работи. So you can do it. I don't care. So what do you do? Vartate kama karataha. I act according how I feel. You know, if it feels good, do it. И изобщо не ме грижа за това, не следвам никой, също не следвам никой. Нещата, които правя, са тези, които ме карат да се чувствам добре. Prayers. It feels good. You like it. Се добре, харесва ми. Do it. There may be some adverse reaction later on, but who cares? I want it now. Да има отвратителни последици, обаче кой го грижи за това? Like eating certain things, people maybe shouldn't, but my tongue says it's so good. That doesn't matter. Take it. And then you get, allergic reaction. Have to go to the hospital to get an injection. Да кажем, че има определени храни, които не трябва да ядеш. Обаче толкова много ти харесват, че ти си кажеш, кой го грижа, давай и ядеш голямо количество. След това може да се наложи да получиш алергична реакция и да влезеш в болница.
or drinking. С инжекции да ти помагат, примерно, от алкохол. Yeah, drinking. People generally know if I drink too much, I mean, then I will vomit, I will have a headache, the hangover, the cold turkey, the monkey, whatever you want to call it. It's all an experience that is not pleasant. И хората знаят, ако прекаля с алкохола, в повечето случаи ще повръщам, ще имам главоболие, ще ми боли стомаха и има също различни изрази, с които те го наричат това. Нещо, което не е приятно. When the glass is in front of you, но когато чашката е пред теб, this fantastic Smirnoff vodka, фантастична водка Smirnoff, or Johnny Walker whiskey, или уискито от Джони Уокър, only one. разбира се, започваш само с една. Само една ще взема. Yes. So one is nothing, right? Едно е нищо. Then they say, well, you have to take two because you have to be on two legs. Otherwise, you cannot stand. И те след това казват, как ще изпиеш само една? Това ти трябва на два крака да вървиш. За да балансираш, трябва да вземеш изпиеш още една. But then, no, you have to take three because all good things are three. It's a German expression. Probably universal. Maya is universal. Не, трябва след това да изпиеш три, защото за щастие. Три неща. Like the three modes of material nature, right? Както три гони на материалната природа. Yes, especially Tamaguna, Rajaguna. And so, and then you become drunk again, and then you have a headache, and maybe vomit, and lie in the street, and so many things. And they rob you, right? And then you wake up, and everything is gone. Even your phone. Oh my God. Disaster. И след това напиваш се, и после да боли глава, корем и толкова много други неща. И не само това, ами да обират и окраждат и събуждаш се, взели си даже и телефона и anyway, страдаш. So this is just an example of karma karataha, acting according to what I like, although I may know will not give a good result at the end. Това е един пример за пример, който човек прави това, което на него му харесва и накрая получава лош резултат. Anyway, Krishna, he warns. He says, yes, this may happen. You reject the manual, the injunctions of Shruti and Smriti, and you do whatever you like, as you like. Кришна предупреждава, ако пренебрегнеш Смрити и Шрути, ръководството за този живот, тогава това, което ще стане и действаш по начин, по който на тебе ти харесва, ще получиш много лош резултат. So he says, now there will be three results of that. И той обяснява. Сега ще обясня три резултата, които ще постигнеш, които ще има. And it's put in a negative way, what you will not get. И по негативен начин се споменава се какво няма да успееш да постигнеш. So first of all, nasa siddhim avapnoti, you will not reach perfection. Първото е, че няма да постигнеш съвършенство. I don't care for perfection. Хората обаче изобщо не ги е грижа. But then Krishna says, Nasukham. Обаче след това Кришна казва Насукхам. That's a problem. You will not be happy. Няма и да си щастлив също. And Naparamgatim, you don't reach the supreme destination. И също няма да постигнеш и върховната цел или обител. So, it's up to us to, yes, accept what the great sages propose. От нас се зависи да направим това, което ни препоръчват великите мъдреци.
And therefore, here Prabhupada says one should follow the principles laid down in Shrutis and Smritis, not only for spiritual life, but also in material life. И Шрила Прабхупада също казва, че препоръките, дадени в Шрути и Смрити, те се отнасят не само за духовния живот, но също и как човек да изживее материалния си живот. Yeah, it's a complete manual. Имаме пълно ръководство. Any machine, if you don't, I mean, you can try to push this button, so let's see what happens. You know. But if you don't know how to do things properly, even you may break the thing. Да кажем, че не знаеш какво да правиш и натискаш различни бутони, може даже да чупиш машината. Or at least you don't get the full benefit of how it works when it works according to the instructions given by the engineer. Или поне няма да получиш ползата от тази машина, която можеш да получиш по начина, по който е моделирана от инженера. Yeah, the person who constructed, who designed the machine, he knows exactly how to work it, how to use it, so it will do its the function that it's meant for, that it will do that function properly. Този, който е сгубил машината, който е производителя, той знае много добре по какъв начин тази машина трябва да работи, за да е продуктивна. So, Krishna is the designer, he is the constructor. Everything is working under his supreme direction. И Кришна е дизайнера и също твореца. Всичко се осъществява под неговото ръководство. Everything is his energy. He knows how these energies work. Всичко е негова енергия. И той знае как работят тези енергии. And we are also energy. И ние също сме части от неговата енергия. So how we should work in even in the material world, there's the recommendation given in the manual, in Shastra, Shruti and Smriti. Как ние трябва да действаме дори в материалния свят, има препоръки дадени в Шрути и в Смрити. So that's the recommendation. Това е такива препоръки са ни дадени. It's up to us. We can accept, or we may accept part of it, not all of it. There's many ways of, dealing with it. От нас се зависи дали да приемем това, или да приемем една част от това, или малка част от това. Има различни начини, по които можем да се отнесем към. So to the degree that we reject it, we don't follow, then happiness will decrease. До степента, в която ние отхвърляме това, до тази степен щастието ни ще намалее. Okay, so let's have time for questions. There's probably some. Нека да оставим време за въпроси. Ако има някакви въпроси. Or some comment from the sages. Или някакви коментар от мъдреците, който да сподели. So, if there is no question, I have two. Good. The first is because first we see that is very angry, Prithu Maharaj. Mm-hmm. I'm just curious, but it's good because also we see Lord Ram also he become very angry to Ravana. Yeah. And somebody can say because Ravana didn't. And Nrsimhadev became very angry also. Nrsimhadev became so angry that nobody could pacify him except for Prahlad. Not even Brahma, Shiva, Lakshmi, nobody. They were very afraid to go near. He's very angry. And also we see that somebody can say, okay, Ravana, he kidnapped Sita, but we know that he didn't kidnap. Why Ravana become angry? And he becomes so angry that when he saw the ocean, all the aquatic stars become burning in the ocean. Only when
seeing the ocean. His Yeah. eyes become red Yes. from the iron. Yeah. So you have a problem with that, right? It's like like I was thinking yesterday. Why he become angry? Why not? No. No, even Prabhupada speaks about this. Well, like Nishinga, he said. So all the qualities in the material, they're also in God. So, but his anger is different from ours. Да, въпросът ми виждаме, че тук Прито е много гневен. Прито Махарадж също и Бог Рама също се разгневява, когато Равана отвлича сита, обаче всъщност Равана той не е отвлякал истинската сита, е такава иллюзорна. Защо се е разгневил Бог Рама? И Махарадж каза, че всички качества изначално присъстват в Бога, но тяхния гняв не е като нашия. Therefore, God is called Summum Bonum, the supreme good. Затова Бога се нарича Сумум Бонум, върховното добро. Even the anger is beneficial for those who are the object of the anger. They are benefited. They are shreya. Дори този гняв, той е от голяма полза за тези, над които Бога се е разгневил. Това е също шрея. And the end result of this anger is death. И крайният резултат на този гняв е смъртта. Right? Nrsimha became so angry that he killed Hiranyakashipu. Ramachandra became so angry that he killed Ravana. And Prithu Maharaj became so angry he was prepared to kill the earth with his arrows. И толкова много се разгневил Нрсимхадев на Хиранякашипу, че го убил. Също и имаме и Бог Рама убива Равана, а пък Приту той бил готов да убие земята. So then, besides that, of course, these are all for our instruction, these pastimes. Разбира се, тези забавления, те са като за наша полука. Инструкция. Let's see, when he stops to be angry, it takes a long time, actually. Можем да видим колко дълго време отнема, за да не продължи да е гнява. It will be another 12 verses. The earth will be arguing, giving good reasons why. Много добри причини, защо той няма нужда да се гневи. And then at the end, after hearing all these words of the planet Earth, the king accepted them. И най-накрая, когато изслушва всички доводи от земята, тогава царя ги приема. Even devotees sometimes may become angry to teach a lesson. Дори преданните понякога могат да се разгневят, за да ни научат някакъв на нещо. But the point is this, the anger is not meant to harm, really, but to elevate, educate, liberate, whatever. Но това е основният момент, че този гняв, който те проявяват, не е с цел да ги нарани, а по-скоро те се опитват да ги научат на нещо и да ги издигнат и в крайна сметка да постигнат освобождение. Okay. Then regarding the hearer, we can see nowadays practically preaching not so much according to the smriti and shruti happening. Just like there are many things, even in some sites you can see just like the advertisement of the site is man and woman, they together with hands, and also we can see also yoga. Yes, Where? This is devotee site. I've never seen, but I haven't seen. I'm innocent. I haven't seen. Yes, you have like courses regarding how the, to say, Bhakti Shastra or Bhakti whatever, and you have man and wife speaking together. Four people. I haven't seen. Four people? Yes, 4 devotees, 2 women, 2 men. They're together, happy, speaking. If you have this course, which is for Bhakti program or whatever, they're like speaking together, and you'll be happy. And Maybe they are happy. I mean, it depends what they're talking about.
it's not in itself a wrong thing, unless, I don't know even, I haven't seen it. So the main thing is... What is your point? Yes, the point is that there are ways of preaching now, which generally break the rules, not to have not couple or householder preaching, are unmarried brahmachari and unmarried mataji. Sitting together holding hands. Not That's like my this. question. Not like this. Not like this. Maybe next step. Next step. In 10 years or less. But you can see an advertisement. You have this brahmachari and this lady. And they're preaching. Well, maybe it's a matchmaking site. I don't know. And, which according to the Vedas is, they cannot associate according to the Vedas. No, that's. But nowadays it's prominent, and the people say yes, this is very good. Yeah. And it's for preaching. It's not. They say it's according to the Vedas because we engage in preaching. The other rules, they're not so important. Yeah. Important is to be engaged in preaching. Yeah, and so many other opinions are there also. So, what to do? Going to put them in jail. Cut their head off. What will be the result? That we'll see in time. Time will tell. Time will tell. Either it becomes very successful or it goes to hell. Какво ще стане с тези хора, които... Какъв е въпрос? Да, има хора, които проповядат. Идеята е за йога, за Бхакти-yoga. Има и различни курсове, също можем да видим. Рекламите са направени по начин, който противоречи на ведическите писания. Примерно, брахмачари, който не е женен, проповяда с не е женено момиче. Двамата има такъв тим, с който проповядат. И това е напълно противоречи на ведическите писания. И въпросът ми е, те извършват йога дharмата, примерно, да се разпространява светото име или да се проповядва и така нататък, което се описва в свещените писания. Ще отидат ли нагоре или ще отидат надолу в течение на времето? Махарадж казва, времето ще покаже. Не знам, не съм сигурен. Може да отидат и нагоре, да станат много успешни, могат и да отидат и надолу. Времето ще покаже. This is a big topic. I avoided it. The whole section about Manusmriti, I didn't talk about it for some reason. The whole thing about Manusmriti and women, I didn't talk about. Това е голяма тема и тук for good reasons. Прабхупада е спомена тази тема. За жените, как те са независими и си мислят, че ще постигнат щастие, но са нещастни. Аз избягнах тази тема нарочно, защото дълга тема. Yeah, it's a big topic, right? Голяма тема. Yes. Ние говорим за гнева, трансцендентен гняв, но докато не съм чист предано отдаден и имам гняв в сърцето си, което се опитвам да симулирам някакво смирение, как да бъда, как хем да се трансформира, хем да си искрен и хем да не нараняваш другите, защото като живееш в някаква симулация, някакъв театър, това също писва. Regarding the anger, there's a transcendental anger, but I also sometimes feel anger. That's maybe transcendental, maybe not. Махарадж казва, може твоя гняв някакъв да е трансцендентален, може и да не е. И she asking about it, I try to surpass the anger which I have, but after time it just become too much, and I just then you go and split wood for the stove. It's a good. You imagine this is that person. That person's head, you know. Klah! И това, което като ти дойде повече, просто отиваш, взимаш брадвата и почваш да стъпиш дърва и си казваш, това е главата на това. И просто
замахваш и му режеш главата. It's more productive than More going to the productive gym and отколкото- hitting, this punching ball, which is another way to release anger. Yeah, of course. Това е много по- много много по-продуктивно, отколкото да ходиш в фитнес залата и да блъскаш с юмурци някаква боксова круша. Or smashing all your porcelain, that's not so good idea. You can smash all your dishes, Или да чупиш чиниите, керамичните чинии. There's many ways you vent your anger. Много начини, по които можеш да успокоиш гнева. I mean, anger is very strong, very powerful. Гнева всъщност е нещо много силно и много могъщо. It's actually it's meant to destroy the world. Той е предназначен за унищожението на света. Rudra means he is anger personified. Рудра е олицетворението на гнева. And Prabhupada said anger manifests in the feet kicking and the arms going to punch. So it manifests in the body doing something. And if it stays inside, it will explode, of course. Гнева е предназначен за да ритнеш някой или да го блъснеш или някакво действие, което да направиш. Ако го държиш в себе си, това не е нещо хубаво. Той ще експлодира. This all goes together. It's karma and krodha. They are very intimate friends. Lust and anger. Те си вървят заедно. Много близки приятели. So where does Kama и Krodha. So krodha comes from a frustrated desire. Похота и гнева. Гнева идва от такова неудовлетворено желание. That's where it comes from. От там идва. How to deal with it? Как да You direct it towards the enemies of devotees and the Lord, but be careful. Don't kill anybody. Ако го насочиш към някакви преударени, Don't break the law. Твои врагове или към Бога, това няма да добре да се отрази. Anyway, трябва да си внимателно с това. But, therefore I said, best is to split wood. It's very practical, it gives a good result. Да, добър резултат. But if you don't have wood, then you may have to smash your dishes. I don't know. Ако не Don't smash the windows, it's not very practical. Ако нямаш дърва, можеш да си стършиш чиниите или съдовете, но не дей да го правиш с прозореца, защото няма да е добър резултат. No, the best is to, purify the heart and not so much desire, and then there will be not much anger. Но най-добре е да нямаш толкова много желания и тогава няма да се появява толкова много гняв. You can read about this in Bhagavad Gita. В Бхагавад Гита това е описано. Може да го прочетеш. Third chapter, at the end. В First there's lust, and then it transforms into anger, and then intelligence is lost. В трета глава, в края, където се казва, че похота, която се трансформира в гняв, човек губи интелигентността си. Anyway, I don't know whether this helps. Не знам дали това изобщо ти помага. Аз много внимателно слушам всяка ваша дума, тя стига до сърцето ми. Идеята ми е такава, дали има, да не е физическо това проява на гнева, защото това не ми импонира. Да блъскаш нещо, да викаш, да блъскаш някой, да убиваш някой. Това не ме привлича. Има ли интелигентен начин, по който да се трансформира това състояние? Да, той Махарадж каза, ако си намалиш материалните желания, тогава няма да стигне до гняв още от самото начало, да отрязваш. She told me, I heard very nice. She wants to avoid it from the root. When he's angry to work, not this situation to happen. Kama, krodha, what is it? Lova. No. Kama esha, krodha esha, rajaguna samudbhava. You have, it started with when you see the object of the senses, there is what is the... But it's Bhagavad Gita, everything is explained in that chapter. How anger develops. Yeah.
the object of the senses. Yes. Описано в Bhagavad-gita процеса, нали, на... Anyway, so, you know, if you... It's 260, yeah, 63. Okay, let's see. But what I was looking was something else. Let's see if that exists. Right? Okay. That's what I said. Kama esha, krodha esha, rajaguna samudbhavaha. I mean, that's what I wanted to say. That's 337. Oh, yes, yes. You know, that, Yes. not the other one. That this lust, karma, and krodha, they are born out of contact with material mode of passion. В трета глава на Bhagavad-gita, аз имах нещо преди друг стих, тези поход и гняв, те се раждат от гъната на смъртта, на страстта. And then later transforms into anger, krodha. I mean, first of all, there's this desire in contact with Rajaguna. As you say, yes, you see the objects, etc. But that later transforms into anger, and that's the all-devouring enemy in the world, these two together. И това е когато съзерцаваш обекта на сетивата. Тези двете, когато се комбинират, това е всепоглътващия греховен враг. So therefore, it is said, as I've said also in other words, when lust is unsatisfied, when the desires are frustrated, it turns into anger. И когато похота не е удовлетворена, тогава тя се превръща в гняв. And therefore, we call it lust, but lust is so much connected with sex. It's not only that. It's any kind of desire to enjoy anything in the world. When that is not satisfied, you become angry. You become dissatisfied, which is how you say, a light form of anger. It's dissatisfaction. Нали, не говорим само, не наричам го поход, не говорим само за сексуално желание, ами начин по който искаш ти да се наслаждаваш. Нали, може да не е точно сексуалното желание. И да кажем, че не го удовлетвориш това и след това им получаваш някакво неудовлетворение от това. So this desire, that's born out of Rajaguna, but then this anger is connected to Tamaguna. So that therefore destruction is ignorance. Това желание, то е свързано с Раджагуна, но след това то преминава в гнева, който е свързан с Тамагуна, която пък е свързана с разрушението и с невежеството. So the whole process, and therefore also all these rules we get, they are meant to conquer these influences. И затова всички тези предписания, те са предназначени да ни дадат всички тези правила и предписания, с които да победим тези влияния. Like the first thing Prabhupada talks about is Vedic civilization. Първото нещо, за което Шрила Прабхупада говори, той казва ведическата цивилизация. That it takes advantage of this perfect knowledge given by the Vedas for the benefit of human society. То се възползва от съвършеното знание, изложено в Ведите, за най-великото благо на човешкото общество. And that includes a very important aspect of all these things. And now we have to get to it. It cannot be avoided because that's the essence of material life, the relationship between Pumsa and Striya, between male and female. И имаме отношения, които са описани в свещените писания. Това е основно нещо, взаимоотношения между Пумса и Стрия, между мъжете и жените. Right? Така ли? That's how life, let's call it life, that's how life works. Така, това е начинът, по който живота работи. I mean, that's what life is all about. Това е изобщо за предназначението на живота. Това има някакво предназначение. Both material and spiritual life. И в двете направления,
управление и в духовния, и в материалния живот. Yes. Spiritual life does not mean only monks in some monastery and some nuns in some monastery and they only meet in the underground tunnel. Духовен живот не означава монастир за монаси и по-нататък е монастир за монахини и отдолу има тунел между двата и те се срещат единствено отдолу под тунела. No, let's start at the top. Everything comes from the top. Нека да започнем с върха. Всичко започва с върха. So what is the top? Кое е на върха? There you see Krishna with 1, 2, 3, 5 ladies in the boat. Кришна, нека да го видим, но той не е само с една дама, ами с 5 в една лодка. Only 5. Само 5. It's a small boat. Don't fit many more. Лодка, не може да се вере много. Само 5. Then you have the rasa dance. След това имаше раса танца. You may have seen pictures. Може да се виждали картини. Then you can start to count how many girls are there. Почваш да броиш колко много момичета има там. And it's not only one Krishna. He has expanded in as many as they are, and they are unlimited actually. They don't fit on the painting, so therefore you only see 20 or 30 or 50. Те са безкрайно много момичета. Те не могат да се нарисуват на картината, но на картината виждаш 50, 20, 30, зависимост колко може да се върят. That's the top. Why is it the top? It's called the Adi Ras or the Mukhya Ras. That's the beginning of everything. Това се нарича Ади Рас и това е началото на всичко. And in this world, it's also, the top in one way. И в този свят също. Yes, it's a reflection. Също това е върха или поне така изглежда. Защо? Защото е просто като отражение. That's the goal of life for most people. Това е целта на живота за повечето хора. Even if you're not non-binary, doesn't really matter. Yeah, you don't just, people who know will know. I will not get into. You can look it up in Google. Yeah, binary is, 1 and 2. Non-binary, you're fluid. Or it's advancing. So we have fluid sexuality. Very practical. You're not bound by binary. You flow with the flow. You go here, or you can go there, or there, or there. It doesn't matter. If you like, if it feels good, do it. Има хора, които казват, защо да се ограничавам? Yes. Едно време се ограничаваха, ама ние вече напреднахме. За сексуални взаимоотношения не трябва да сме разкрепостени. Трябва тук да имаме сексуални взаимоотношения. Там, ако ти хареса, защо не го направиш? They have a lot of words for it. Polyamorous. That's the new thing. Poly means many. Poly. You're not fixed. Only one. Само го фиксираш, ограничиш това. Това е нещо не е много добро. You have to be open. Трябва да си отворен. But where does it come from? From the top. But it's the spiritual world. It's the absolute. There's no defect, no discrepancy, no inebriety. All these things we experience in this world, that's not there. It's pure. Недостатъци, няма дефекти, няма проблеми. Всичко, което изпитваме тук, това там го няма, там е чисто. But when it's reflected in the material, in matter and material energy, then a lot of problems come. Но когато това рефлектира в материалната енергия, много проблеми идват. And we all know this, right? И ние знаем това много добре. Ние всички знаем. Anybody will say, no, this is all nonsense, what you're talking about. Not in my life, I'm very happy. I have never had any bad experience. Никой няма да каже, това са глупости, няма нищо общо с това. Аз по моя живот всичко, което преживях, беше супер. Никога не съм имал проблеми. No, it's not like that. Therefore, the whole industry of
filmmaking and theater and songs, it's all about that, 99%. Затова всички... Theater, right? It's always something between the women and the men. If not, who will go to see it? It's not interesting. Затова 99% от темите в киното, индустрията, в театъра, там другите опери и така нататък. Opera also. Yeah, Mozart. Oh my God. Così fan tutte. Or the kidnapping from the Serai. I mean, so many things. It's all about this. Romeo and Juliet, Shakespeare. I mean, whoever you take, this is it. Темата винаги е свързана с взаимоотношенията между мъжете и жените. Това е. Anyway, so therefore, because it's so problematic, the Vedas have a manual how to deal with it, so you don't become unnecessarily entangled and suffer. И затова, понеже това е такова проблематично, Ведите са дали ръководство как човек да живее този живот и какви взаимоотношения да има там, между мъжа и жената по такъв начин, че да си избегне много страдания и много проблеми. And therefore, human life, these four stages, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, they are meant for human beings to, organize and mold their life in such a way so that that mission that we talked about, the human mission, will be fulfilled. И затова в тази важна институция задълженията или по-скоро начина, по който брамачарите, семейните, грехастите, ванапрастите и саньясите действат, те така са установени, че те да изградят такъв начин на живот в тези личности, че мисията на човешкия живот накрая да бъде осъществена. Therefore, Prabhupada says, last sentence, it is therefore essential that people follow what is given in the Shrutis and Smritis to make sure that human mission is successful. И затова най-накрая Шрила Прабхупада завършва. И така, хората трябва да следват наставленията на Шрути и Смрити, защото само по този начин те накрая ще успеят да постигнат целта на човешкия живот. So, therefore, Vedic civilization is very careful about the relationship between female and male. Затова ведическата култура тя дава много внимателни наставления за взаимоотношенията между мъжете и жените. Of these four, only one ashram, Grihastha ashram, is allowed to have a relationship, an intimate relationship between man and woman. От тези 4 ашрама, само в един, това е семейния ашрам, те разрешават някакви интимни взаимоотношения между мъжете и жените. The brahmacharis no, the vanaprasthas no, the sannyasis no. Брамачарите, ванапрастите и саньясите нямат. So, we should follow, but people have, society has no idea and nobody follows this. So therefore there's, proportionally to that you don't follow, you suffer. That's all. И хората обаче изобщо не се съобразяват с това и никой не го следва и затова ще се страдат от толкова много проблеми. So therefore, what you described, I don't know, I haven't seen it, but if it goes against Shruti and Smriti, proportionally to the degree that you go against, you just will suffer, that's all. Don't be surprised. Не знам не знам случая, който ти описваш, но да кажем, че в степента, в която тези хора, те нарушават законите дадени в Шрути и в Смрити, в тази степен те просто ще изпитват страдания. So therefore, this is all, Krishna consciousness is very practical. The nyaya, the logic, Prabhupada applies. It's meant there, palena parichiyate. You judge something by the fruit, by the result. И много е просто, Шрила Прабхупада е казал,
се съди за резултата от плода, който получаваш от този резултат. Like, you take a fruit tree, Да кажем, че имаш плодно дръвче and it may look really beautiful, и изглежда много красиво, everything. много, всичко изглежда много добро. But then you taste the fruit and it's sour. Но след това отиваш, пробваш неговия вкус и виждаш, че е горчив, So, кисел. and there may be another fruit tree, crooked and not straight and this and that, but you take the fruit and it's really sweet. И виждаш обаче друго дръвче, което изглежда криво, такова не много добре оформено. Взимаш неговия плод, обаче много сладък. But but look at the tree. It's one, it's very straight and everything is so nice. So what about the fruit? Now what's the use of all this if the fruit is sour? It's useless. Да кажем, че другия обаче ти каже, не, това кривото дръвче го застави. Не виждаш ли това дръвче е другото? То е толкова право, клоните му така добре са разположени, листенците, всичко изглежда перфектно. Отиди при него. Но какво за плода? Ако плода е кисел, просто това е безполезно. Or even a flower. Some flower may look very, very nice, really beautiful. Имаме цветя, които изглеждат толкова красиви. But there's no smell. No fragrance at all. Няма It may even be a bad fragrance. Yes. Няма никакъв аромат и никакъв мирис и даже понякога може да има лош аромат. And there may be some other flower which doesn't look so nice. It's small and whatever, but wow, incredible fragrance. Но може да има друго цвете, което дава малки цветове и ти не изглежда много добре, но с невероятен аромат. So you may invent a new preaching style and it may look also very attractive and this and the other thing. But then let's see the result. Може човек да създаде различни видове проповядания, които изглеждат много приятни, приветливи и така нататък, но нека да видим какъв ще е резултат за това проповядане. Those who become attracted by this type of preaching, will they be inclined to follow Chaitanya Mahaprabhu's mission Vairagya Vidya? Тези, които привличаш с начина си на проповядане, дали те ще бъдат толкова привлечени да следват процеса, оставен от Чайтания Махапрабху, Vairagya Vidya? Detachment from material world and knowledge, spiritual knowledge. Is that the result of, or is the result the opposite? Да практикуват непривързаност към този материален свят и развиване на духовно знание. Дали ще е такъв резултат, такива хора ли ще намериш или точно обратното? So that will be seen in time. Това времето ще покаже. Everything is revealed by time because Krishna is time. Kalosmi, time I am. Всичко ще бъде ще бъде тествано от времето, защото Кришна казва, той е представител на Кришна, Кришна казва, аз съм времето. Yeah. You may have this tree before the fruit is there, and it looks so fantastic, very much. You like this tree so much, but then at the end the fruit comes, and it's sour. Then you don't care anymore for the tree, no matter how nice it may look. Началото изглежда, толкова хубаво дърво, толкова хубаво дърво, толкова хубаво дърво, обаче накрая виждаш ужасни резултати, плодове и си кажеш, че това дърво наистина е безполезно. Anyway, so that's my opinion. As far as I understand. Доколкото аз. And Prabhupada many times said it, this whole Vedic civilization is very scientific, to deal how so we don't become more entangled in the material world than we already are. That's exactly the point. Как ведическата цивилизация е научна цивилизация и тя е създадена по начин, по който човек да не става все още повече заплетен, отколкото вече сме. And today's so-called civilization is just the opposite.
А днескашната, така наречена цивилизация, тя е точно обратното на това, което трябва да се прави. All the propaganda, whether it's on TV or in movies or in whatever, so-called culture, so-called theater, and internet, of course, it's all propagating how to facilitate and increase the connection between male and female, or between non-binary or polyamorous or LGBTQ or YZ. It's all about that. И днешното време, цялата пропаганда по телевизията, в театрите, в интернет и навсякъде, нали, там се обяснява как да можем да направим по-достъпно и така връзката между мъжете и жените, и там между другите разкрепостените и там другите видове, нали, взаимоотношения. Yeah. And if you propose it should be regulated or even reduced, what are you talking about? This is like, Middle Ages. Ако им така предложиш и им кажеш, че не, това общуване трябва да се регулира или даже да се намаля, ти си кажеш, те веднага ти казват, какви са тези неща, дето ги говориш. Old-fashioned. Това е старомодно и това е за предишни епохи. So you become modern and very much advanced. И напредни малко. Yeah, you're advancing on the highway to hell. Напредваш по магистралата, магистралата към Ада. But it's a highway. Но все пак сме си на магистрала. It's really fast on the fast lane, Да, си на най-бързата писта, на най-бързата лента. Yes, they have this English expression, life in the fast lane. Има такъв английски израз, животът ти е на бързата лента. You also have, in Sunny Beach, you have life in the fast lane. В Слънчев бряг живота е на бързата лента, кажеш. More or less, I mean. По-голяма или по-малка степен. Not to be compared with Las Vegas or something like that. С Лас Вегас не може да се сравнява. But, we'll try to get there. Но ние ще се опитаме да ги стигнем. You have some casinos, but it's small time, Има някакво казино, но това е нещо малко. But the mentality is the same. It's all degrees. In this country maybe like this, but the mentality is exactly the same. Може да е различно на различните места, но менталитетът е един и същ. And you can be sure, in such a lifestyle, the human mission will not be fulfilled. И можем да сме сигурни, че по този начин целта на човешкия живот, мисията на човешкия живот няма да бъде изпълнена. But who cares? Let's be cats and dogs. It's also nice. You don't have to work. Кой го грижи за това? Голяма работа. Ще станем, може би, кучета и котки, но има си предимства, няма се налага да работим. You come near some place like this, they will give you something to eat for free. Идваш близо до местенци като това и безплатно си дават да си хапваш. So it's your choice. Имаш си, всеки си има избор. Because it's all voluntary. The sages here, this you can take. Okay. Мъдреците No problem. дават възможност, ето ти, и ти си кажеш, кой го грижи за това? Няма проблем, може да го прави. So, Srila Prabhupada ki jai, Ramsala Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gonitaya Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, and thank you all His Holiness being Bhakti-yoga patient. Maharaja ki jai.